Alright, muri Zimbabwe kune dzimwe nyaya dzosvika panews desk usinga expect, usina kutarisira, but muri Zimbabwe this thing is coming from somebody who claims to be close, or this guy claims to have worked naKembo Mohadi, and ari kuti akamboshandira Kembo Mohadi, and he just want to tell Zimbabweans about something he noticed chakamusurprise. So muri Zimbabwe tabva tamubvunza tikati, mukomana, taura chii chakakusurprise pawakataura pawakashandira iyo vice president Kembo Mohadi. So mukomana wandiudza chindiudza kuti iye super, wauri kuona mufesi anonzi Kembo Mohadi, I believe une mushonga. Ndikati wangu taura nyaya yako. So mukomana abva aendera kumberi achiti kubva zvandakashandira Kembo Mohadi, mukomana haapindi mutoireti. In fact, unoshandisa yatoti isusu bush teireti, toireti yemusango. Muri Zimbabwe so ndashabisika, ndobva ndaseka, ndobva ndati iwe urikuti chii, because inini muri Zimbabwe most of the time no ndesingadi kuva involved muzvinhu zviri more like conspiracy, like kubeliever tumabeliefs takafanana kuti ye ningi unoziva mweya, ningi unoziva mwari, muprofita, ndechingoti boys, I know boys maybe ringe riri pahaso or something, so I'm just like I pass, but iyi nyaya ndatadza kuipfuura boys, mukomana wapinda madetails. So ndabva ndamubvunza ngati wangu nyatsokutsanangura kuti uri kuti chii, so that ndonzwisisa and so that maZimbabwe anonzwisisa. So mukomana muri Zimbabwe wabva aendera kumberi achindiudza kuti iye he believes kuti mufesi anonzi Kembo Mohadi une tumwe tumabeliefs tuari kushandisa. Haana kuona magic, but akaona a certain discipline kuti mufesi uyu no matter what haasi kupinda mutoilet. So brother, let me tell you this, because this is so funny. It's not nyaya dzezvikwambo regai ndidzitaure the best way I can. Let me talk about zvikwambo the best way I can, which means I'm talking from what I have seen, what I have discovered, from the people I have talked to in my life, and then mobva manzwisisa kuti tutoa chii. So muri Zimbabwe, first of all, inini pandakakurira, right, pane imwe township iriko kumaside ikoko, handichataurirangu. So pane umwe mufesi ainzi Giant, right, muri panzvisa. So mufesi anonzi Giant uyu anga ane bhawa. I don't know kuti iko zvinhu zvachinaro here or whatever, but this is more like 6-7 years ago, right? So mufesi uyu anonzi Giant anga ane bhawa, but mufesi uyu taimuongorora, bhawa rake raitwa netoilet mukati, iye achigara imba yake anga iri kushure kwebhawa, etc, right? But mufesi uyu, one thing, mufesi uyu every day taimuona achibuda achienda pakasango kari padhuze nepatownship apa, ndokwaainoitira business retoilet, anditi. So people concluded kuti mufesi uyu wakaromba, wakaita sei, why asiri kushandisa toilet, anditi. So Giant munhu wokuti zvinhu zvaifamba, anditi, zvaifambawo, bhawa rakewo mafriday tumasaturday raizara, it but waiva nekamwe kavibe kangori offline, so kekuti unotongoona ari kuzvifambisa sei. So let me, as I said, as I promised, ndoda kutaura about zvikwambo the best way I can, because inini muri Zimbabwe kana makanditeerera, you have to understand kuti I'm always trying to uplift Zimbabweans to the highest heights. So I know matsotsi akawandisa, so I have to try by every means and help my people, because matsotsi everywhere. So muri Zimbabwe chinoitika nechokudai so ndechekuti kune ng'anga out there dzekuti dzinouya kwauri iwewe dzokuudza kuti wangu, iwewe uri paapa, especially vapana vechidiki vanenge vari kuma 19, 20, 21, 22 up to 25 etc, boys, especially men, right? Ladies, I mean, I think it's a different story, but men they have different ambitions, but they have ambition. They want to be rich, they want to have money,
they want to be respected, they want the girls to notice them. So men, they want money, So vachida mari kudaro, at around 20, 21, 22, 23, 24, 25, chinoitika nechekuti you try a lot of things. Unogona kutotry even kuromba, anditi. So paunotry kuromba, if you ever try kuita zvinhu zvakaita sana kuromba, you learn a lot of things, because kune vanhu vakamirira iwewe paunouya kuzotry kuromba vobva vakuzoti ndokurombesa, anditi. But chirega ndikuudzei muri Zimbabwe, ndakukubatisai as I promised you the best way I can. Here is the thing. So chinhu chinonzi belief chiri strong, chiri dangerous, depending on what you believe. So kana iwo ukauya kwandiri ukandiudza kuti mukoma ndinoda kuita mari inohlisa in this life, and inini ndobva ndakuudza kuti right, mufana wangu, iwewe kauda kuita mari inohlisa, because inini ndava experienced, I know some things. Ndobva ndakuudza kuti mufana wangu, kauda kuita mari inohlisa iwewe, chienda undouraya sisi vako, wobuya nezheve dzavo, wobuya nezvigumwe zvavo, inini wobuya nemaziso avo futi, ndichakugadzirira zvinhu zvako kuti zvifambe. Handi muri pabata. And then mufana uyu oenda onotarisa mwana wamai vake mwanasikana, mwana wababa vake mwanasikana, omutaimira vabereki vasingaoni pasina anoona, omubaya, omupfuudza, otora zvandamuudza izvi, ouya kwandiri, ndozvitora inini, ndoti mufana wangu ndozvigadzira, infact ndongoita whatever I do with these things. And that was, first of all, ukaona mufana iyeye azadzisa zvandamuudza kuti inde unopfuudza sisi vako, akazviita, mufana iyeye just developed an unstopped will. Hauna zvanomuita. Once mufana iyeye aita izvozvozvo, and anobelieve kuti zvaaita izvi zvichamupa simba, whatever the power, ndandamupromisa inini kuti mufana wangu kana ukanomupfuudza ava ndichakuitira zvakati, vanhu vachakuteerera, vanhu vachakuhla pose paunosvika, vanhu vachaita sei, etc. Anditi mufana uyu, it's now in his head. Muri panzwisisa? Muri Zimbabwe, you don't understand. Zvava mumusoro make. He believes and he knows akapfuudza munhu, so iye pachake chimonster ndechimwe chinhu. So kana ndikamuudza mufana wangu chienda iwewe unoita zvakati, mufana iyeyeye belief yake iri so strong, because wakatopfuudza munhu, and you cannot stop that person. Ndopepa unoudzwa kuti kwanzi mari yechi muri Zimbabwe, you don't understand. Hanzi mufana inini ndiri kurombesa mufana uyu, handiti muri panzvisa. Mufana uyu ndamurombesa, ndakumuudza kuti mufana chienda iwewe unovhura. In fact ndotomuudza kubva kwokutanga, because tiri build up from the first. Ndoti mufana wangu, inda unotsvaga basa. Kana wawana basa washanda, mari yaunohora haubati kana sendi kuzhe kwemari yaunobhadhara rent nechikafu chako, because mari iyoyo ukangoibata chete uchaona zvoitika kwauri, because imari yechikwambo. Remember, basa iri ndakugadzirira kuti unoriwana. Mufana uyo unowana basa, otanga kushanda, unobheliva kuti mari ndeyechikwambo haishandiswa, haiitwi sei. After that ndokuti mufana chivhura tuck shop, and mari yaunoshanda yese haipiwi vakadzi. Do you understand what I'm doing? Ndiri kupa mufana uyu discipline yekuti abudirire. And mufana uyu, this discipline, he thinks he bought it with blood. So hakanganisi kana kabodzi, mari uchatochengeta, because unozoti kana ndikapa vakadzi zvandaudzwa nasekuru kana zvandaudzwa nachii, ndotofawo. Anditi ndokonzi kurombesa munhu muri Zimbabwe. Matsotsi, most of them. I'm just saying, I want to explain to my people the best way I can, right? So ndaitisa munhu iye izvozvo, that person is on a path, a guaranteed path to success, because ndamudzidzisa discipline, but he thinks he paid for that discipline with blood. So it's a covenant that he will never break it, and since he is never going to break it, and his self-confidence is up the roof because he killed somebody. So Zimbabwe, do you understand all these things? So zvinhu izvi ndozvogona zvakaitika kuna mafisi akafanana naKembo Mohadi and whatever, but stay tuned, depending on mzinda vanhu neni super next chake chizipindura nyaya idzi. Thank you for watching. Peace.